как вы бьете прямо сейчас. So what we need is everybody to have one hand. Каждый должен взять два. So Max, do we have one for everybody? Для каждого. Stand. Можете чуть раз, чтобы было место для Some here. и некоторые здесь, так что было больше места между нами. Right. In what I teach, the curriculum, the strikes that we have are the palm strike with an open hand. Номер один – это удар открытой ладони. Also a slap. Удар пощечины. Slap. A hammer fist strike with the bottom of the fist. Удар нижней стороной кулака. Elbow Удар локтем. and a knee. Удар коленом. These are the primary weapons. Это первичное ваше орудие. Other things we do is gouge, rip, Все остальное, headbutt, что мы делаем, это bite, щипать, кусаться, low kicking. локтить. But the primary weapons Но самый первый инструмент are these 5 tools. это эти 5 ударов. It doesn't matter if I throw a palm strike, Неважно, ударяю я ладонью, if I close the fist and punch. если я закрою, согну кулак и точно так же ударю кулаком, It's the same movement. это то же самое движение. Do you understand? Понятно? It doesn't matter if I slap То же самое, если я or ударяю punch спиной, or elbow. или локтем, или кулаком, It's the same mechanic. та же самая механика, та же самая механика действия. Understand? Поняли? Right. How many people here are right-handed? Put your hand Сколько up. из вас правши? Most of the people. How many are left-handed? Сколько левши? I want you to put your pad on your non-dominant hand. Я хочу, чтобы вы надели лапу на вашу неведущую руку. So if you're right-handed, put it on your left hand. Если вы правша, наденьте налево. All I want you to do is hold the pad as if it's somebody's head. Я хочу, чтобы вы держали лапу, как если бы это было чьё-то лицо, чья-то голова. I want you to put your foot forward Одну ногу вперед, and lift this hand up. а вторую руку, ведущую руку поднимите. What you're going to do is a straight shot. You can half punch, Прямой удар. just a straight shot, okay? So from here, just here. Push off this foot. Вы должны оттолкнуться отсюда. Show me this. Покажите, как вы умеете это. Now show me slap. So here's the pad now, and you're gonna slap. Теперь удар сбоку, как бы пощечину. So now you turn your hip. Теперь, когда вы поворачиваете бедро и ударите. Do you understand? Поняли? Let's go. Show me. Now show me. Bottom of the fist. What you're going to do is hammer down. Here.
So when I blow the whistle, Когда я you start. When I blow the whistle, you finish. Got it? свисток, вы начинаете, свисток вы заканчиваете. Gotta put it together. So from Сделайте все here, это вместе. I'm gonna go arm. Кулаком, локтем об колено. So from here. Understand? Ready? Target. The target is the other dude's head. Цель – это голова того, с кем вы делаете. So hold the pad Держите at head на height. уровне головы противника. No 10-year-old boys. Не 10-летнего мальчика. You're using the same side formation to strike. И используйте точно так же и для бокового удара. What I'm looking at is here my arm is out, Я смотрю, что моя рука вытянута здесь. which represents I'm holding him. Я его держу. I'm holding him to drill him. You understand? Поняли? It represents I'm holding the subject. То есть значит, что я держу его этой рукой, которая у меня лапа. So same side. So if you're right side, Если вы arm, hammer fist, elbow, knee. Okay? One more time. Еще раз. Examples from this group. Некоторые примеры из этой группы. You're all doing what I want you to do. Вы все делаете то, что я вас прошу. Some understand now how to do it real. Некоторые уже поняли, как это действительно надо делать. Some of you need to improve what you're doing. Некоторым нужно улучшить то, что вы делаете. So here's an example Вот пример. from the guys first, okay? Сначала на мальчика. And you come. Same drill. See if you can notice the difference То же упражнение. Можете ли вы заметить разницу? between how these two guys are doing the same drill. So we're going to do hit, 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 То, hit. что вы делаете, это спину, кулак, локоть и колено. You first. Ready? Yeah? Good. Stop. Now you. Good. Can you see the difference? This guy is breathing out. He's breathing. This guy's holding his breath. This guy is going forward, forward, forward. Первый идет вперед, вперед, вперед. This guy is moving, but not forward. Двигается, но не вперед. You've got to move forward, forward, forward. Вы должны передвигаться вперед, вперед, вперед. Just think that if this situation is going to happen in the street, Думайте, что если эта ситуация идет на улице, it's not like boxing. это не как боксерский поединок. Boxing is a reciprocal exchange. Переменный обмен ударами. So it's my turn, his turn. Сначала вы, потом я. My turn, his turn. The street is different. На улице все по-другому. The street is me, 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 more of me, finish. На улице это я, еще раз я и закончу. And the direction that that takes is forward, 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 finish. И направление удара это вперед, вперед, вперед. So when you attack, you need to go forward. Когда вы атакуете, вам нужно делать шаг вперед. And when you attack, particularly when you are adrenalized, Когда вы атакуете, особенно если у вас в районе много адреналина, you have to breathe. вам нужно дышать. You have to breathe out. Вам нужно выдыхать в первую очередь. So take from him, breathing out and moving forward. Возьмите из этого примера, выдыхать в жаре и двигаться вперед. Can I use illusion? Можно вас слушать? Можно вас слушать? It's okay if you don't want it. Нормально, если можете. Alright? Okay, first you. It's the same thing. Bam, 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 То bam. же самое, это упражнение. Сначала Breathe, breathe. Yeah. Right. Again, forward,
holding her breath. Но я держу. I gotta breathe. Надо выдыхать. She's got very good body mechanics. Но у этой девушки очень хорошая механика тела. She can use her hips Она использует... and drop her body weight. Она делает правильно. Okay, now I want you to breathe out. Я хочу выдыхать. Okay, yeah, fine. So she understands the skill, Эта девушка понимает технику, да. but needs to learn Немножко нужно how to use her body frame to add weight to the stride. научиться использовать свое тело, чтобы добавить вес своего тела в каждую удар. Можно? There's a big difference. Есть большая разница. There's a big difference if I hit him with my arm Если я ударяю его рукой, and all of my body weight. всем весом тела. Do you understand? Понимаете? This is my arm. Своей рукой. This is my body weight. А вот с весом тела. Big difference. Большая разница. And here, this difference through his head, hitting him with my body. Та же самая разница, когда я ударяю рукой в голову и всем телом. There's a difference between knocking him the fuck out and not. Это просто разница, послать его в нокаут или нет. How do we shut down the computer? Нам нужно выключить компьютер. Knock him the fuck out. Нам просто нужно его выключить. How do you knock him the fuck out? Как вы? Shake the brain. Вам нужно So I need to hit part of his дать skull, его. bone casing, that allows me purchase when I hit it to shake the brain inside. Мне нужно нанести такой удар, который позволит мне сделать сотрясение мозга. Now the central nervous system will just switch off. В этот момент система просто выключится. No problem? И Do you understand? So, she is capable И она может. of knocking out this man И она может его послать. if Если she uses her body weight. она использует вес своего тела, Even if she is light, даже если она небольшой, her body weight times speed equals mass and acceleration equals power. Do you understand? если ее вес умножить на время и на скорость удара, то это принесет вес самому удара. Once she understands the basic physics of transferring her weight into this tool, Когда девушка поймет минимальную физику удара, чтобы можно было действительно приносить вес тела в весь удар, she will hit hard. As hard as God allowed. настолько сильно, насколько позволяет ее вес. Hard enough. Достаточно сильно. When I teach women at home, I teach different things for women. Когда я преподаю в женском классе в Великобритании, я преподаю разные вещи. Because in order for her to cultivate the ability to hit hard, Потому что для девушки развить возможность ударить сильно, she has to train over time. надо тренироваться какое-то время. She has to accumulate training. Надо аккумулировать результаты тренинга. So a seminar will just give you the idea. То есть этот семинар просто даст вам идею. It will still show you how to hit harder by the end of today than you do now. Все равно вы будете теоретически даже знать лучше, как действительно ударить сильно. But if you want to hit as hard as you are capable of, Но если вы захотите сделать эту силу удара, you have to train. вам нужно тренироваться. Now, when I teach women, I teach different skills. Primarily, I teach attacking the eyes, the throat, and the groin. Когда я преподаю женщинам, я учу атаковать немножко по-другому. Это атаковать глаза, горло и пах. So lots of gouging, Например, lots of gouging, палец в глаз. ripping and tearing and biting. Укусить и пытаться разорвать. What we call primal weapons. То, что мы называем первичным оружием. Women don't naturally punch and kick. Женщинам не свойственно от природы ударить кулаком. Они нелегко это делают. They naturally rip and tear. От природы более легко идет вцепиться в глаза и укусить. But women can learn to do both. Do you understand? Женщины могут научиться делать и то, и другое. So if I teach a self-defense course for women over 4 weeks, I have to teach them something that works now. Когда я преподаю женщинам около 4 недель, я учу их чему-то, что сработает прямо сейчас, в случае опасности. But all the women that train with me that know how to hit
do so because they train over time. You understand? Все женщины, которые после моих тренингов могут наносить серьезные удары, это в результате того, что мы тренировались долго. And it's no different for men. You have small men, skinny, slim, whatever, that can't hit. То же самое для мужчин. Приходят молодые люди, которые не обладают физической техникой для того, чтобы серьезно ударить. You have really big guys, you know, a bodybuilder or someone strong. И очень серьезные здоровые ребята, например, бодибилдеры и очень сильные тренировки. But they can't hit. Но они тоже не могут ударить. Until they learn the physics of how. Они не поймут физику удара. Then you don't want to play with them anymore. И тогда вы с ним больше не будете играть. Okay, so what we're going to look at is the dynamics of hitting hard. Okay? Теперь мы изучим динамику сильного удара. I guarantee you by the time you leave today, you will hit harder than you do now. Я гарантирую, что когда вы уйдете отсюда, вы будете бить сильнее, чем бьете сейчас. And some of you already hit pretty good. Некоторые из вас уже двигаются довольно. Okay, just come in and sit down. We're going to do a drill to develop the mechanics Чтобы развить механику, so you can learn how to transfer your weight. то есть вы научитесь переносу веса тела. The first one focuses on drop step. Первое фокусируется будет на как бы уронить вес. This is a drop step, okay? Where I push off this foot Когда я отталкиваюсь and I forward. правой ногой и я двигаюсь вперед, резко двигаюсь So вперед. I'm gonna stamp the Я ground. сделаю один шаг. So I push and Я bang. отталкиваюсь и роняю свой вес. This mechanic Эта механика, is behind my strike. это как бы двигатель моего удара. So if I headbutt him, Если я ударю его головой, I don't do this, я не делаю движение только головой. I do this. Do you see the difference? Видите разницу? If I elbow him, Если я ударю его I don't do this, I do this. So it's this movement. It's called a drop step. то есть это движение, это называется. So I want you to feel it. Я хочу, чтобы вы почувствовали. We're going to take the shield and put it to your body. Вы должны взять лампу, Stand square. прижать ее к телу Square. и вставить. And from here, keep your hands closed. I want you to just use your Вы shoulder. должны держать руки близко и использовать ваше плечо. And I want you to be explosive. Я хочу, чтобы у вас была взрывная сила. So I want you to push off this То foot есть and вы just отталкиваете на drop your weight. и роняете весь ход, толкаете Here. тело. From here, push off this foot. Вы отталкиваетесь. Here, drop your body weight. Do you understand? Поняли? So it's foot, То есть это нога, Knee. колено, hip, бедро, foot, knee, нога, hip. колено, бедро. It's a chain. Это цепь. And it's like 3 shots from a gun. То есть это 3 выстрела из автоматического оружия. This will push me forward. И это подтолкнет меня вперед. That's what I want when I hit him in the head. Чтобы вы использовали как нагрузку. Does that make sense? Поняли? Okay, so with your partner, С вашим партнером. I want you to practice this. Hold it. Hand against your chest square. For the ladies, turn your shoulder. И держите лапу на уровне груди, толкайте плечо. Let's go. You switched it both sides? Вы не успели делать с одной и с другой стороны? Да. Yeah. Okay. This movement is just a drill Это движение это просто упражнение, to teach you how to drop step. чтобы научить вас, как уронить свой вес. It has an application in a physical sense. У него есть применение в физическом смысле. Here, I wouldn't do this. Я не буду делать I would do that. Boom, into his face. Okay? удар плечом, я ударю So you головой could use в it голову. in this way. In this now, I want you to use your elbow. Okay? Сейчас я хочу, чтобы вы использовали вашу So руку. here is your left elbow. Я хочу, чтобы вы использовали вашу левую What локоть. you're going to do is that. Вы будете делать такой And движение. I'm going to spike him in the chest. Должны проткнуть его локтем Just straight in the chest, прямо в throat, with the face. шею или в лицо. So, take a step back. Возьмите
You stay square. Остаетесь, Do not do this. вы не стоите одна нога вперед, другая назад. Вы должны стоять обычно нормально. Put your hand behind your head and your bicep on your cheek. Вы должны положить ладонь на затылок. Put this hand up. Рукой. I'm using this point Я forward. использую эту точку для удара. From here, I'm just going to drop step Отсюда я and должен сделать spot. шаг, уронить вес и ударить. Understand? Here, spot. If it's a confined space, there's a wall behind him, Если, например, он в закрытом пространстве и за ним находится стена, then he'll hit the wall то он and ударится then об I'll стену. follow up. И если я ударю его еще раз, то он See the deal? раздуется. The drill for now Тренировка сейчас. is jogging through the spot. Can we try this? Делайте шаг и ударите. Можно попробовать? I said to you before, use a natural position, non-aggressive. Сказала раньше, используйте естественную позу для разговора, не агрессивную. A posture that offers you protection, Поза, которая предлагает защиту, but doesn't look aggressive. но не выглядит агрессивно. So, example, Например, my hands are here, мои руки здесь. or I'm talking with my Или hands, я разговариваю и показываю, что вот так. or I'm stood like this, Или я стою вот так. or like this. Или вот так. This in particular is good Особенно вот эта последняя поза, она достаточно for хорошая. a hammer fist strike. Потому что отсюда вы можете нанести удар тыльной стороной вокруг. If I'm talking to him from here, Если я говорю с ним с такого расстояния, I can fire this strike into the face, я могу нанести удар прямо drop body weight behind it. So from here, just hit it, я and then ударяю finish. See the deal? еще раз так, So this motion, just into the face. То есть вот это Head, движение chin on the chin, collarbone. еще в шею. It's a good way to start. Это хорошее начало. But now we're just using this movement Теперь мы будем использовать это отработанное движение as a drill to cultivate mechanic. как упражнение для тренировки механики. So your partner takes a pad like То this. есть ваш партнер держит лапу вот так. It's just to practice the movement. Это просто для того, чтобы отработать движение правильно. So from here, this would be hand. Отсюда это будет рука. Huh? This is body. И это движение This is what I want. I want you to use body weight. Drop weight просто and вес pull. тела, вот уроните вес тела. So not this, И просто рукой. not this. Так, Here. вес Drop body. вес тела. Can we try this? Можно попробовать? And put it into how you strike. И направить его в удар, как вы его делаете. So just use your strong side. Используйте вашу сильную руку, вашу лишнюю. Okay? And I just want you to hold the pad like this. Я хочу, чтобы ваш партнер держал лапу вот так. Hands up. Руки
наверх. And I want you to drop like that. Ударить ладонью и уронить. Okay? So from here I'm talking with him and I hit him in the chin. Okay? From there, when I hit this, puts the pad to here. Take the pad and then it 1, 2. После того, как вы ударите, лапа переместится в сторону, потом вы держите ее и 3 раза ударите. So application. Two elements. Два элемента. Impact. Воздействие. Attitude. И настрой. Where's your attitude? Где ваш настрой? You've got to have attitude. У вас должен быть правильный настрой. You've got to hit with intent. Вы должны ударить, как будто вы ударяете врага. If you come across some guy in the metro that wants to kill you for your wallet, Если вы встретите в метро какого-нибудь придурка, который хочет убить вас, or hurt you for your wallet, или ранить вас, чтобы забрать у вас кошелек, that's your life gone. ваша жизнь на кону. That should make you mad. Вам надо как бы прийти Don't в себя. let anyone take from you, ever. You know? I don't mean your wallet, I mean your life. Я не имею в виду, что кто-то не должен забрать ваш кошелек, я имею в виду вашу жизнь, ваше здоровье. You have the right У to вас live. есть право Well, жить. in order to deal with somebody who's violent, you have to be violent. Чтобы справиться с кем-то, кто настроен агрессивно и готов вас убить, вы должны быть также готовы. There's no front without a back. Невозможно противостояние ни равно. Do you understand? If somebody comes to you and they're violent and aggressive, Если кто-то подходит к тебе, он агрессивен, он настроен, что тебя хотя бы побить. and you have the opportunity to hit them first, И у тебя есть возможность ударить его первым, hard, сильно. then you can deal with the problem. И тогда ты справишься с проблемой. Potentially, this tactic works, Потенциально эта тактика работает. but you've got to do it like you mean it. Но надо сделать это так, как будто перед вами действительно ваш враг. You have to use intent. Вам нужно использовать настрой. Controlled explosion of aggression. Контролируемая взрывная. Невозможно противостояние ни равно. Do you understand? If somebody comes to you and they're violent and aggressive, Если кто-то подходит к тебе, он агрессивен, он настроен, что тебя хотя бы побить. and you have the opportunity to hit them first, И у тебя есть возможность ударить его первым, hard, сильно. then you can deal with the problem. И тогда ты справишься с проблемой. Potentially, this tactic works, Потенциально эта тактика работает. but you've got to do it like you mean it. Но надо сделать это так, как будто перед вами действительно ваш враг. You have to use intent. Вам нужно использовать настрой. Controlled explosion of aggression. Контролируемая взрывная.